Ladies and gentlemen, we're about to begin the ceremony. Please silence all cell phones and make sure that balloon bouquets are kept on the sides of the gym. So, wait a minute. This is last year's speech. My apologies. LaVenture staff, parents, and family, and most of all, the 8th grade class, welcome and thank you all for coming to our online moving up ceremony for the class of 2024. We would have loved to do this in person, but unfortunately, we have to see you off to the high school this way. This is an exciting day, the next step in a long process that began in kindergarten. It has been wonderful to have had the opportunity to know each other for almost the last 3 years. It has been a great experience, but as much as we have enjoyed our time together, it is time for us to say goodbye, at least for now. I speak for the entire LaVenture staff when I say that it has been a real pleasure and a privilege to work with you. Thank you for a great 3 years. Now we will begin our ceremony with the national anthem. Let me get my jacket. Señoras y señores, estamos por comenzar la ceremonia. Por favor, ponga en silencio a sus celulares. Asegúrese que los ramos de globos estén al lado del gimnasio para que, aguante un ratito. Eso fue el discurso del año pasado. Personal, padres y familias de LaVenture y más que nada a la clase del 8º grado. Bienvenidos y gracias a todos por sintonizar a nuestra ceremonia de promoción para la clase del año 2024. Nos hubiera gustado hacer esta ceremonia cara a cara, pero desafortunadamente tenemos que despedirles a la preparatoria de esta manera. Hoy es un día emocionante. Es el próximo paso de un proceso que comenzó en el kinder. Ha sido maravilloso tener la oportunidad de conocer a ustedes por estos casi últimos 3 años. Fue una experiencia genial. Sin embargo, tanto que hemos disfrutado el tiempo compartido, es el momento para que digamos adiós por ahora. Y hablo por todo el personal de LaVenture al decir que ha sido un placer y privilegio haber trabajado con ustedes. Gracias por 3 años estupendos. Comenzamos la ceremonia con el himno nacional. Hi Falcons, this is Ms. Qual, and today I have my Avid hat on, and I want to introduce you to 4 seniors who are just graduated from Mount Vernon High School. They're Avid students, they're on their way to college, and they also were part of LaVenture's Avid program. I have Renee, Katie, Priscilla, and Lisa, and you'll be hearing from them in the next video. Bye! Hi, my name is Kennedy McKinnon, and my plans for next year are to attend Centralia to study pre-medicine and play on the soccer team. I have been a part of AVID since 7th grade. Hi, my name is Katie Carrillo, and my plans for next year are to attend Skagit for my transfer degree towards UW, and I've been an AVID student since 7th grade. Hi, my name is Lisa Covarrubias, and my plan for next year is to attend Bellingham Technical College to study radiology, and I've been an AVID student since 7th grade.
Hola, me llamo René Serrano Pacheco. Estos últimos 6 años he sido parte del programa de AVID y mi plan para el próximo año es atender la Universidad de Washington. My name is Priscilla Dominguez and my plans for next year are to attend SkyJet and get into their nursing program, and I've been an AVID student since 7th grade. My piece of advice is that through the next 4 years you will be faced with a lot of hardships, but don't let that discourage you and keep your head up and keep fighting. Now my piece of advice for you guys is to be open-minded to new experiences. My piece of advice to you all is to stay focused on your own path. Don't follow what your friends are doing. You do you. My piece of advice is to live in the moment. Hello, 8th graders. My piece of advice to you guys is to have fun, but stay focused. Congrats, LaVenture 8th graders! Hola halcones, soy la señora Qual y hoy voy a estar hablando del programa de AVID. Quiero presentar a 4 estudiantes de la preparatoria de Mount Vernon que se van a graduar este año escolar. Son estudiantes del programa AVID, van a ir al colegio y también eran parte del programa de AVID en la escuela LaVenture. Aquí está René, Katie, Priscila y Lisa y ahorita van a escuchar de ellos. Adiós. McKinnon y mi plan para el próximo año es asistir a la escuela de Centralia para estudiar premedicina y jugar en el equipo de fútbol. He sido parte del programa de AVID desde el 7º grado. Hola, mi nombre es Katie Carrillo y mi plan para el próximo año es asistir al colegio de SkyJet para recibir mi diploma transferencia y luego atender la Universidad de Washington. He sido parte de AVID desde el 8º grado. Mi nombre es Priscila Domínguez y mi plan para el año que sigue es asistir al colegio de SkyJet y entrar al programa de enfermería. He sido estudiante de AVID desde el 7º grado. Hola, mi nombre es Lisa Covarrubias y mi plan para el próximo año es asistir a la Escuela Técnica de Bellingham y estudiar radiología. He sido parte de AVID desde el 7º grado. Hi, my name is Renee Serrano Pacheco. These past 6 years, I have been a part of the AVID program, and my plans for next year are to attend the University of Washington. Es que los próximos 4 años se enfrentarán a muchas dificultades, pero no dejen que eso los desanime y mantengan la cabeza en alto y sigan luchando. Mi consejo para ustedes es que tengan su mente abierta a nuevas experiencias. Mi consejo para todos ustedes es mantenerse enfocados en su propio camino. No sigan lo que están haciendo los amigos, ustedes enfóquense en ti mismo. Mi consejo es vivir en el momento. Hola estudiantes del 8º grado, mi consejo para ustedes es que se diviertan, pero manténganse enfocados en la escuela. Felicidades al 8º grado de LaVenture. Good morning. These last 3 months, we have heard a great deal about masks. We have seen them more than ever. We have had to wear them. Here's one my wife made for me. We might even be required to wear masks this fall when we come back to school. I don't particularly like wearing a mask, but it's our new reality, at least for now. As annoying as they can be, masks do serve a useful purpose. They protect us. The kinds of masks we are supposed to wear now are intended to prevent us from getting sick and from making people around us get sick. I know that there is a controversy about how effective masks are, but doctors and nurses have been wearing them for at least 100 years, and so it is safe to say that the proper mask will at least provide some protection to the person who wears it. Masks also have another function. They can hide who you are. I remember those old Western movies where the bank robber puts on a mask before robbing the Wells Fargo stagecoach. Batman and Robin, Catwoman, Spider-Man, Zorro, the Masked Singer, and the Black Panther all wear masks to hide their true identity. Sometimes the purpose of hiding is good, and sometimes it's not so good. I believe all of us wear masks at times too. We wear them for the same reasons I just mentioned, to protect ourselves and to hide ourselves. Sometimes we put on a mask of bravery because we don't want people to know how frightened we are. Sometimes the mask is there to keep people from finding out that we really don't understand something, and rather than looking dumb or just saying, I don't know, we put on a mask
that says we don't care. Sometimes we may wear the mask of a bully or a mean girl or a know-it-all so that nobody can see the real person underneath, so we can't get hurt. I have worn some of those same masks, not the mean girl, as a son, a brother, a husband, a father, a teacher, and a principal. Because sometimes it's a huge risk to let people know who you really are, how confused or afraid or lost or lonely or sad you might feel. So what? What's so bad about wearing a mask? Well, for one thing, it's pretty lonely. When you prevent people from seeing the real you, the only friendships you can form, the only working relationships you can make are pretty shallow because you haven't let anybody see what's behind the mask. Middle school and high school are times when people sometimes put on masks because they want to fit in. The masks allow them to do things they wouldn't do otherwise, or maybe don't even believe in, because fitting in is so important. Masks are sometimes a lot less trouble than just being your true, authentic self. And so maybe you put on your cool kid mask rather than stand up for the not so cool kid who's getting teased, because it's easier to laugh along than to tell the teasers to knock it off. Or maybe as a principal, you say what you think people expect you to say rather than what you believe is right. Hey, principals want to fit in too. Taking off your mask takes courage. Letting people see the real you, both the good parts and the flaws, is hard. It requires bravery, and it will probably cost you something. It might cost you popularity, a reputation, even some friends. But being your true self will bring you so much more. Respect of others, self-respect, and real friends who like the real you, not the you they think is behind the mask. My hope and my challenge for each of you is that as you move on to the high school, you will leave your masks behind. Not these, you're probably going to need them, but take off the other masks you wear, because the real you is pretty cool. Probably a lot cooler than you imagine, and way more worth knowing than the person you were hoping that people would think that you were there. Finally, I want to say to you, thank you. I want to thank our teachers and school staff for working so very hard to create a way of doing school that almost none of us had ever experienced without warning or training or even the time to do it. But what you did was so good and so appreciated. To our students, I also say thank you for keeping up your learning in the middle of a medical emergency that has shaken the entire world. You had to juggle school with your responsibilities at home and with the uncertainty that COVID has created in all of our lives. And your teachers told me that many of you did better in spite of those challenges. Mostly, though, I want to thank our wonderful LaVenture parents. Being a parent and taking care of a family is hard enough in the best of times, but having to do that and continue to work and be the teacher and guide your children through a very difficult time in the life of our nation is almost impossible. But somehow you've done it well, and we are very, very grateful. Thank you. Above all, we thank you for sharing your children with us. Not every day in middle school is sunshine and roses, but it didn't take us long to realize just how much each and every one of your children means to us. We have missed them sorely. Thank you for putting them in our care these past 3 years. And thank you for listening. Hola, en los últimos 3 meses todos hemos escuchado mucho acerca de las máscaras. Las hemos visto más que nunca. Hemos tenido que usarlas y aquí está una que mi esposa hizo para mí. Incluso podemos estar obligados a usar máscaras este otoño cuando volvamos a la escuela. No me gusta especialmente usar una máscara, pero es nuestra nueva realidad, al menos por ahora. Por más molesto que puede ser, las máscaras tienen un propósito útil. Nos protegen. Los tipos de máscaras que se supone que debemos usar ahora tienen la intención de evitar que nos enfermemos y enfermemos a las personas que nos rodean.
Si existe una controversia sobre cuál efectivas son las máscaras, pero los médicos y las enfermeras han usado máscaras de forma rutinaria durante aproximadamente 100 años, por lo que es seguro decir que las máscaras adecuadas proporcionan al menos algo de protección a la persona que la usa. Las máscaras también tienen otra función. Pueden ocultar quién eres. Recuerdo estas viejas películas occidentales donde el ladrón de bancos se pone una máscara antes de robar a la carretera de caballos de Wells Fargo. Batman y Robin, Catwoman, Spider-Man, Zorro, el cantante enmascarado y la Pantera Negra usan máscaras para ocultar su verdadera identidades. Algunas veces el propósito de esconderse es bueno y otras veces no es tan bueno. Creo que todos nosotros usamos máscaras a veces también, y las usamos por las mismas razones que acabo de mencionar, para protegernos y escondernos. A veces nos ponemos una máscara de valentía porque nos queremos que la gente vea lo asustado que estamos. A veces las máscaras están allí para evitar que la persona descubra quién realmente nos somos y en lugar nos arriesgamos a parecer que no entendemos simplemente. A veces nos ponemos máscaras y decimos, no me importa. A veces podemos usar la máscara de un bully o una chica mala o un sablotodo para que nadie pueda ver la persona real de abajo para que no nos puedan lastimar. He usado algunas de estas mismas máscaras, no la chica mala, pero como hijo, hermano, esposo, padre, maestro y director. Porque a veces es un gran riesgo dejar que las personas vean quién realmente eres, qué tan confundido, asustado, perdido, solitario o triste que podrías sentir. ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo usar una máscara? Bueno, para empezar es bastante solitario. Cuando evitas que la gente vea a tu alrededor que las únicas amistades que puedes formar, las únicas relaciones de trabajo que puedes hacer son bastante superficiales. Porque no has dejado que nadie vea lo que hay detrás de la máscara. La escuela secundaria y la preparatoria son momentos en que las personas a veces se ponen máscaras porque quieren pertenecer a un grupo. La máscara les permite hacer cosas que de otro modo no harían o incluso no creerían, porque para ellos es muy importante pertenecer. Las máscaras a veces son mucho menos problemáticos que solo de ser el verdadero tú y el auténtico yo, porque tal vez te pones la máscara del cool kid en lugar de defender al niño que no es cool y que le hacen burla. Es más fácil reírse y decir al hostigador que se calme. Tal vez como director dices que crees lo que la gente espera que digas en lugar de lo que crees es correcto. Bueno, todos los directores también quieren pertenecer. Quitarse la máscara requiere valor. Es difícil dejar que la gente vea su verdadero yo, tanto las partes buenas como las fallas. Requiere valentía. Probablemente costará algo. Puede costarle popularidad, reputación, incluso amigos, pero ser tu verdadero tú te traerá mucho más respeto a los demás, respeto a ti mismo y amigos reales a quienes les gustas el real tú, no el que piensa que estás detrás de la máscara. Mi deseo y mi desafío para cada uno de ustedes es que a medida de el avance de la preparatoria dejen sus máscaras, no estas porque las pueden necesitar, pero quitarse la de máscara que llevas porque el tú real es bastante genial, probablemente mucho más genial de lo que imaginas y mucho más vale la pena saberlo que la persona que esperabas que la gente crea eres el real tú. Finalmente, yo quiero decirle gracias a los padres y el personal de la escuela por trabajar tan duro por crear una forma de hacer la escuela que casi ninguno de nosotros habíamos experimentado nunca. Previo aviso ni capacitación, ni siquiera el tiempo para hacerlo, pero lo que hicieron fue bueno y tan apreciado. A nuestros estudiantes también les agradezco por mantener su aprendizaje en medio de una emergencia médica que sacudió al mundo entero. Tuvieron que manejar la escuela con sus responsabilidades en el hogar, con la incertidumbre que el COVID ha creado en todas nuestras vidas. Y sus maestros me dijeron que muchos de ustedes lo hicieron mejor a pesar de los desafíos. Sin embargo, quiero agradecer a nuestros maravillosos padres de LaVenture. Ser padre y cuidar su familia es bastante difícil en el mejor de los casos, pero tener que hacerlo y seguir trabajando y ser el maestro, la maestra y guiar a sus hijos a través de un momento difícil en la vida de nuestra nación es casi imposible, pero lo hicieron y estamos muy agradecidos. Sobre todo, le agradezco por compartir a sus hijos con nosotros. Los días en la escuela no son todo sol y rosas,
pero no nos llevó mucho tiempo para darnos cuenta de cuánto significa cada uno de sus hijos para nosotros. Los hemos extrañado muchísimos. Gracias por ponerlos a nuestros cuidados estos últimos 3 años y gracias por escuchar. Hi everyone, I'm Ms. Wolf and I have the honor of presenting one of our most outstanding LaVenture students this year, Hilda Silva Ventura. I got to know her for 3 years. She's been in choir all 3 years of middle school. I've watched her grow as a student and a singer, and her self-confidence has shined through everything she does. She's been involved in a lot of different school activities, including Migrant Leaders Club. So I reached out to Janice Blackmore and asked what would she like to say about Hilda as she moves from middle school to high school. Ms. Blackmore says she was a strong leader in Migrant Leaders Club. She really stood out from the others. She would think things through and then she would commit, making her so reliable. She is caring. She always makes sure that those around her are feeling safe and happy. She is creative, crazy creative, pouring her soul into her writing and her music. She is just absolutely the best. Such a wonderful human being who's going to make the world better for all of us. Hilda, we're so proud of you, and we can't wait to see the ways you'll change the world. Have an awesome year next year. Congratulations. Hola a todos, soy la maestra Wolf y tengo el honor en presentar una de nuestras estudiantes sobresalientes de LaVenture este año, Hilda Silva Ventura. Yo pude conocerla por 3 años, ha estado en coro durante estos 3 años de la escuela secundaria. La he visto crecer tanto como estudiante y como cantante. Su confianza en sí misma se ha reflejado en todo lo que hace. Ha participado en varias actividades de la escuela, incluyendo el Club de Líderes Migrantes. Me puse en comunicación con Janice Blackmore para preguntarle qué le gustaría compartir sobre Hilda en su transición de la secundaria a la preparatoria. La señora Blackmore compartió: una líder fuerte en el club migrante, realmente se distinguía de los demás, se tomaba su tiempo para pensar y así comprometerse y dar lo mejor de ella. Compasiva, siempre está pendiente de que los que están a su alrededor se sientan en confianza y contentos, es creativa, increíblemente creativa, pone todo su ser en su escritura y su música. Ella es absolutamente la mejor. Un ser humano maravilloso que va a hacer el mundo mucho mejor para todos nosotros. Hilda, estamos muy orgullosos de ti. Esperamos con emoción ver las maneras en que cambiarás el mundo. Que tengas un increíble año el próximo año. Muchas felicidades. Hey everybody watching, I have the amazing honor of getting to speak about Cesar Garduno Rocha. I actually wasn't supposed to be speaking about Cesar, but when I heard that he was named one of our outstanding students, I could not hold back on all the incredible things that I wanted to say to him and about him. So thank you, Ms. McFeely, for giving me this special opportunity and allowing me to step in and just say what I need to say to Cesar. Okay. Cesar, you are a leader in every sense of the word. You always take advantage of opportunities to challenge yourself, and that astounds me. You are the type of student who doesn't just try to check off the boxes and do the bare minimum. You push yourself to an incredibly high standard and always want to make sure you're truly learning. You are also the most responsible young man I have ever met. Getting to work alongside you as part of ASB this year was one of the most wonderful experiences for me. You have this special ability to communicate your thoughts and your feelings, and you do it in this really positive, light way. And to watch you use that power, not just to advocate and help yourself, but to use it to help your peers and to make our school a better place, that ability, Cesar, makes you absolutely remarkable. One of my personal favorite memories from this year was getting to talk to you about superheroes and our shared love of the Marvel Universe and the Arrowverse. And it was really funny to me to be talking to you about the TV show The Flash that I love, because I kept noticing that all the qualities that you admire in Barry Allen, you actually display them in real life.
Caesar, you are so much better than a make-believe superhero. You are the kind of person we actually need to lead our world and to make positive change for everybody. I also want to take time to quote a sentence that Ms. Vaughn sent in because it was powerful. Caesar is always quick to step in and do the right thing. He just makes the world a better place. Caesar, you have such an incredibly bright future ahead of you. You are a remarkable student, a remarkable human being, and your high school teachers are so lucky to get to experience you. You will be terribly, terribly missed at LaVenture next year, but our school will forever be impacted by the work you did as a leader in our school. Thank you for just being your amazing self. Good luck in high school. It's going to be amazing. Bye. Hola a todos sintonizando. Yo tengo el maravilloso honor de hablar sobre César Garduño Rocha. Yo actualmente no iba a hablar sobre César, pero cuando me informaron que él había sido nombrado como estudiante sobresaliente, yo no pude aguantar decir todas las cosas increíbles que yo quería decir acerca de César. Entonces, gracias, señora McFeely, por permitirme hacerlo. Bueno, aquí es lo que quiero decir. César, usted es un líder en cada sentido de la palabra. La manera que usted siempre se agarre de las oportunidades para desafiarse a sí mismo me asombra. Usted es el tipo de estudiante quien no solo quiere marcar la cuadrita para hacer lo más mínimo, sino usted se esfuerza a sí mismo hacia un estándar increíblemente alto y usted siempre quiere asegurar que está aprendiendo. Usted también es el joven varón más responsable que jamás he conocido. El poder trabajar a su lado como parte del ASB este año fue estupendo. Usted tiene la habilidad especial de comunicar sus pensamientos y sentimientos a los a su alrededor. Yo vi a usted usar ese poder no solo para ayudar a sí mismo, sino para ayudar a sus compañeros y también a nuestra escuela. Esa destreza de ayudar a otros le hace a usted notable. Una de mis memorias favoritos este año fue al hablar con usted sobre los superhéroes y nuestro común aprecio para el Arrowverse. Para mí fue interesante ver cuando hablamos sobre el Flash y las características que usted apreciaba más acerca de Barry, usted actualmente las muestra en su propia vida diaria. César, usted es mucho mejor que un superhéroe inventado. Usted es el tipo de persona que debe de liderar y hacer el cambio positivo en nuestro mundo. Para citar una de sus maestras, la señora Vaughn, ella dice, César es siempre rápido para intervenir y hacer lo correcto. Él siempre hace el mundo un lugar mejor. Se le extrañará mucho el próximo año, César, pero sus maestros de la preparatoria sentirán muy dichosos tenerle allá. Gracias por siempre ser el asombroso usted mismo. Natalie Holland, congratulations. I'm privileged to present you with the LaVenture Outstanding Student Award in this venue. Some of the adjectives teachers have shared with me is you are thoughtful, kind, responsible, full of enthusiasm and curiosity, sweet, bold in sharing your ideas in the class, and amazing. You are a talented actress who, in the Lost School musical, was always dedicated to going above and beyond and never afraid to put yourself out there, even in the face of pressure, which was an inspiration to the other students. You are an amazingly tenacious student, striving for a deep understanding while being a positive, thoughtful leader in class. I found out you love the ocean and recently researched how microplastics are invading our oceans and causing the detriment of their health. You are not afraid to scrutinize your own work to make it better, which makes you a standout amongst your peers.
In an era where we need bright minds and advocates for change, you are one of those participants, and your teachers have stated they are proud to have been a part of your academic journey, as are us, who had you as an office TA. You will be missed. Again, congratulations, Natalie, and good luck as you continue on into high school and beyond. Natalie Holland, felicitaciones. Quiero presentar a usted con el premio de estudiante sobresaliente de LaVenture y a la vez unas palabras de parte de los maestros y personal que han dicho que usted es una persona atenta, amable, responsable, lleno de entusiasmo y curiosidad, cariñosa, valiente a compartir sus ideas en la clase y asombrosa. Usted es una actriz quien siempre se dedicó a empujarse más allá de lo necesario y nunca temió salir a las solas, aún ante la presión, lo cual fue una inspiración para los demás estudiantes. Usted es un estudiante tenaz y siempre esforzándose a alcanzar un entendimiento más profundo mientras es una positiva y pensativa líder en la clase. Yo encontré que a usted le encanta el océano e investigó cómo los microplásticos están invadiendo la salud de nuestros océanos. Usted no teme escudriñar a su propio trabajo para mejorarlo, lo cual le hace sobresalir entre sus compañeros. En una época cuando necesitamos mentes brillantes y embajadores para el cambio, usted es una de esas personas y sus maestros han dicho que son orgullosos de haber sido una parte de su trayecto académico. Se le extrañará, Natalie, y una vez más, felicitaciones y buena suerte mientras sigue adelante en la preparatoria y más allá. I was delighted to be asked to present this outstanding student. From the first few weeks of the year, I have admired this student's calm, poise, intellectual curiosity, and sense of humor. Confident yet kind to peers and teachers alike, this student embodies the Falcon values of pride, respect, and responsibility in all facets of her time at LaVenture. It won't be a surprise to many that I am speaking of Finley DeFrancisco. And I'm not the only one that speaks of her like this. Ms. Quinnell says that Finley is the full package, and particularly points out Finley's compassion for others. Ms. Murphy remarks on how wonderful she was working with the life skills students as a TA in her room. Her teachers talk about her diving in and working hard, not just to get a grade, but to fully understand what it is she's trying to learn. And the adjective hardworking came up over and over again. Her coaches, yes, Finley's also an athlete, talk about her perseverance and her leadership. Coach Strom talks about how Finley is willing to sacrifice for the good of the team. Coach Brown tells a story about how when the Falcons lost a heartbreaker in the track and field finals, that Finley's comment was, "I can't wait till next year so we can beat this team in the finals." This is a true winner's attitude, the kind that is infectious with others. I could go on. Seriously, when I asked for input, my inbox was bombarded. Compassion, curiosity, determination, and a demonstrated love of learning are just some of the traits that make Finley a truly outstanding student. Estoy encantado de poder presentar a esta estudiante sobresaliente. Desde las primeras semanas del año escolar he admirado su calma, su porte, su curiosidad intelectual y su buen sentido del humor. Segura de sí misma y aún así amable con sus compañeros y maestros por igual, este estudiante refleja los valores de los halcones: orgullo, respeto y responsabilidad, en todos los sentidos durante su tiempo aquí en LaVenture. No será una sorpresa para muchos saber que hablo de Finley DeFrancisco, y no soy el único que piensa esto de ella. La maestra Quesnel dice, es el paquete completo. En particular, comparte sobre la compasión de Finley por los demás. La maestra Murphy comenta que Finley fue un gran ejemplo mientras ayudaba en su clase y convivía con sus estudiantes en la clase de habilidades para la vida. Sus maestras comentan sobre su compromiso a su trabajo y su esfuerzo no solo para obtener una calificación,
sino para comprender el contenido. Una y otra vez sus maestras comparten el hecho de que trabaja muy duro. Sus entrenadores, sí, Finley también es un atleta, comentan sobre su perseverancia y liderazgo. El entrenador Strom admira su voluntad de sacrificio para el equipo. Su entrenador, el señor Brown, cuenta la historia sobre la vez que perdieron en las finales de correr en pista. Y Finley comentó, espero la llegada del próximo año para ganarles en las finales. Esta es la actitud de una ganadora, el tipo de actitud que es contagiosa. Podría seguir hablando de Finley, en serio. Cuando pedí que me compartieran sobre ella, recibí bastantes mensajes. Su compasión, curiosidad, determinación y el amor que le tiene al aprendizaje son algunas características por las cuales Finley es una estudiante sobresaliente. I have taught and coached thousands of young people in my career, and I can honestly say that this winner is one of the most well-rounded humans I have been lucky enough to teach. Lots of students are good at school or talented in sports, can sing in concert choir, or are kind. This winner has it all. I have taught him for the last 2 years in Avid. I have witnessed him being vulnerable, supporting classmates, asking great questions, challenging himself and others around him. Ms. Quall says he embodies Avid because of his individual determination, and I agree. He is supported and loved by many and has had to overcome obstacles that have gotten him where he is today. He's been able to do that because he doesn't give up, he believes in himself, and he reaches out for help when he needs it. His dual teachers added, he is patient, observant, an intellectual warrior, curious, engaged, a critical thinker, and caring. Not only does he shine inside the walls at LaVenture, but he is a fierce and committed athlete. I have coached basketball for many years, and one thing I know is getting kids to buy into playing defense can be challenging. There's not a lot of glamour in shutting down the person you are guarding. Coach Dutton, his basketball coach, says this young man won the Defensive Player of the Year award. He was often asked to guard the toughest player on the other team, and he took his role seriously. It was how he helped his teammates. Epi, his wrestling and football coach, says he has earned the respect of his teammates because he leads by example. He is early to practice and plays with great enthusiasm and heart. Any guesses? He's an avid student in the dual program. He sings in the concert choir, is a well-touted athlete, and a people magnet. Yes, you guessed it, Juan Barajas. This is a well-deserved award. The world is a better place because you are in it. Congratulations. He enseñado y entrenado miles de jóvenes en mi carrera y honestamente puedo decir que este invierno es una de las personas más centradas que he tenido el privilegio de enseñar. Muchos estudiantes son buenos en la escuela o talentosos en los deportes, pueden cantar en los conciertos de coro o son amables. Este invierno lo he tenido todo. He sido su maestra de Avid en los últimos 2 años, he sido testigo de su vulnerabilidad, apoya a sus compañeros de clase, hace preguntas, se reta a sí mismo y a otros a su alrededor. La señora Quall comparte, él es un buen ejemplo de Avid por su determinación propia y estoy de acuerdo. Tiene un gran apoyo y es querido por muchos y ha tenido que vencer obstáculos para poder llegar aquí. Ha podido sobresalir porque no se da por vencido, cree en sí mismo y pide ayuda cuando él lo necesita. Sus maestras del programa dual comparten que es paciente, atento a lo que pasa a su alrededor, un guerrero intelectual, curioso, entregado, con pensamiento crítico y compasivo. No solo es brillante dentro de las paredes de LaVenture, él es un atleta feroz y comprometido. He entrenado baloncesto por muchos años y sé lo difícil que es animar a los estudiantes a que jueguen la posición de defensa. No hay mucho glamour en bloquear a la persona cuando eres
la defensa. El señor Danton, su entrenador de baloncesto, comparte: este joven ganó el premio del año como jugador de defensa. Se le pedía defender contra los jugadores más difíciles del equipo contrario y lo hace con seriedad. Es su manera de apoyar a su equipo. Epi, su entrenador de lucha y fútbol americano, comparte: se ha ganado el respeto de sus compañeros del equipo porque es un líder a seguir. Llega temprano a las prácticas, juega con gran entusiasmo y corazón. ¿Alguien puede adivinar de quién estoy hablando? Es estudiante de AVER, un estudiante del programa dual, canta en el coro, es reconocido como atleta y es como un imán que atrae a las personas. Sí, lo adivinaste, Juan Barajas. Es un reconocimiento bien merecido. El mundo es un lugar mejor porque tú formas parte de él. Hey everybody, Muchas felicidades. Watching this video, I have the unique privilege of speaking about our wonderful, amazing 8th grader, Arleth Ramirez Silva. So here's what I want to say about Arleth, and then I'm going to read some statements that her teachers wanted her to know. As Arleth's ELA teacher, I have the unique ability to know that Arleth is a strong writer with a powerful mind. Arleth when she is in my classroom, she enhances every team she is a part of. She holds herself to a really high standard, and it makes being her teacher a wonderful challenge. Arleth, you also show this grace and maturity, and the way you hold yourself is just impossible not to respect. Okay, now I want to read some statements from your teachers. Ms. Holcomb, Arleth is sweet, considerate, compassionate, helpful. She is always giving her best effort, trying to do better, and willing to help other students. Ms. Quinnell, Arleth is a high achiever, a great communicator, a kind friend, and an awesome teammate. Ms. Pacheco, Arleth was in my 6th grade science class, and she always impressed me. She is such a hard worker, while at the same time always kind and inclusive to her classmates. No matter who she was grouped with, her easygoing attitude always seemed to put people at ease. I could always count on her to help her group, to work through a problem effectively, and she never left anyone out. She definitely led by example. And it was a privilege to have her in my class. Mr. Furman, Arleth is a positive leader in math class. She shows tenacity in the work she produces. She is the first one to use her knowledge to help those around her. She is an amazing person, and it has been an honor to call her one of my students. Ms. Heddle, Arleth has a depth of understanding that makes her wise beyond her years. Ms. Gonzalez, Arleth is such an incredibly dedicated young lady. I have had the privilege of having her for 2 years in Intro to Spanish and now High School Spanish. Arleth has always shown a desire to learn more of her native language. When she encountered obstacles this year, she never gave up. She always gave her best. I want to thank her for that. I wish Arleth the very best as she moves on to high school. Ms. Haney, I only had Arleth for 2 weeks before she moved on to a higher level class. But then for the next 2 years, she continued to greet me with a smile every day as she passed by my door on her way to her math class. She is a very bright young lady, and I have no doubt that she has an amazing future ahead of her. She is very friendly and has a positive attitude, which I am sure is contagious and rubs off on the people that she surrounds herself with. Ms. Vaughn, Arleth is one of those kids that makes coming to work every day a pure joy, brilliant, kind, and diligent. Miss Brecca. And Miss Brecca said this one was going to be hard because Arleth is her advisory student. Ever since she started at LaVenture, she has been an important part of my advisory group. She has always been a leader, and she is always willing to share and give out ideas in ways to make advisory better. She is outgoing, and she will volunteer when everyone else sits quietly. She is always on time. She will always greet others at the door as they come in. She is always friendly to others and positive, even when she's complaining about something.
She works hard on Wednesday workdays. She asks questions about her homework and she tries to figure things out. She always asks amazing questions. She and her mom always attend conferences. Arlette is just one of those people that you can always count on to be doing the right thing. She is a helper and a good person all around, and I will miss her. Arlette, you are so clearly loved by our entire staff, and thank you so much for your dedication to our school. Please, good luck in all your endeavors in high school. We are rooting for you. We love you. Thank you. Hola a todos mirando. Tengo el privilegio especial de hablar sobre Arlette Ramírez Silva. Como la maestra del lenguaje de Arlette, tengo la posición única para saber que Arlette es una sólida escritora con una mente poderosa. Dentro de mi aula, Arlette, usted mejoraba a cada equipo o grupo en la cual participaba. Usted se mantenga a sí misma a un estándar muy alto, lo cual hace para mí, su maestra, el mejor tipo de desafío. Yo también creo que la gracia y madurez que usted refleja le hace una persona que es imposible no respetar. Quiero leer unas palabras de sus maestros. La señora Holcomb dice, Arlette es cariñosa, considerada, compasiva y ayudadora. Ella siempre da su mejor esfuerzo intentando mejorarse y disponible a ayudar a los demás estudiantes. La señora Quinnell dice, Arlette alcanza metas altas. Es una gran comunicadora, una amiga afectuosa e impresionante compañero de equipo. La señora Pacheco dice, Arlette estuvo en mi clase de ciencia del 6º grado y siempre me impresionó. Ella es muy trabajadora y a la vez siempre amable e inclusive de sus compañeros de clase, no importa con quién esté agrupada. Su actitud tranquila parece siempre poner a los otros en paz. Siempre pude confiar en ella para ayudar a su grupo a solucionar un problema efectivamente sin dejar a nadie al lado. Ella definitivamente lideró por su ejemplo. Fue un privilegio tenerla en mi clase. El señor Foreman dice, Arlette es un líder positiva en la clase de matemáticas, quien demuestra una tenacidad en el trabajo que ella produce. Ella es la primera en usar su conocimiento para ayudar a los a su alrededor. Ella es una persona asombrosa y ha sido un honor llamarla una de mis estudiantes. La señora Huddle dice, Arlette tiene un entendimiento profundo, lo cual le hace sabia más allá de sus años. La señora González dice, Arlette es una señorita increíblemente dedicada. Yo he tenido el privilegio de tenerla por 2 años en la clase de Introducción al Español y ahora en la clase High School Spanish. Arlette siempre ha mostrado un deseo para aprender más sobre el lenguaje materno. Al encontrar obstáculos este año, ella nunca se rindió. Ella siempre se da su mejor y quiero agradecerla por eso. Deseo a Arlette lo mejor al seguir a la preparatoria. La señora Heine dice, solo tuve a Arlette por 2 semanas antes de que ella se movió a un nivel más alto. Sin embargo, por los próximos 2 años, ella me saludaba con una sonrisa cada día al pasar mi puerta, yendo a su clase de matemáticas. Ella es una señorita muy pilas y no tengo ninguna duda de que ella tiene un futuro brillante por venir. Ella es muy amistosa y tiene una actitud positiva, la cual seguramente es contagiosa y se envuelve a las personas a su alrededor. La señora Van dice, Arlette es uno de esos chicos que hace el venir a trabajar cada día un gozo puro. Es genial, bondadosa y diligente. Y la señora Brecky dice, Arlette es una estudiante de mi clase de asesoramiento. Desde el día de que ella comenzó en LaVenture, ella ha sido una importante parte de ese grupo. Ella siempre ha sido una líder y disponible a compartir, así como dar ideas sobre cómo hacer de la clase algo mejor. Ella es extrovertida y a menudo se ofrece algo cuando los demás están sentados quietamente. Siempre está puntual y muchas veces saluda a otros en la puerta cuando entran. Ella es siempre amable a los otros y positiva, aun cuando está quejando de algo. Ella trabaja arduamente los días miércoles de trabajo, preguntando acerca de sus tareas y resolviendo los asuntos. Ella siempre hace buenas preguntas y asistió a todas las conferencias con su madre. Arlette es una persona en quien siempre puede confiar y estar seguro que hará lo correcto. Ella es ayudadora,
y una buena persona por todos lados. La extrañaré. Arlette, usted es claramente muy amada y nosotros como personal le agradecemos por toda la dedicación a nuestra escuela. Buena suerte en su gran aventura a la preparatoria. Good morning, LaVenture students and families. I have the honor to present an Outstanding Student Award to Yuritsa Villa-Roman. Yuritsa, I will never forget the first time that I met you. You were in Miss Sinclair's English class, and you were just so obviously outgoing, caring, and were working so hard to learn about your classmates. You had recently moved to the United States and had started learning English, and here you were without anxiety, using all the language you had to communicate with the other students. Zero fear, completely happy, and excited to be starting school. I was immediately impressed and proud of you. Getting to know you over the last couple years, you have shown to be such a great leader, a great friend, and whenever you walk into a room, you bring with you happiness and laughter. I reached out to your other teachers, and these are some of the messages they had for you. Many of your teachers said how much of a great helper you were. From Miss Patrice, Yuritsa es un estudiante siempre cariñosa, pensando en cómo puede ayudar a los demás. En advisory siempre llegaba temprano para ayudarme a poner las sillas en un círculo o a organizar la aula como necesitaba por el día. También es un estudiante muy responsable, tratando lo mejor que puede para completar sus tareas con excelencia. La voy a extrañar mucho en el otro año escolar porque su presencia siempre me alegraba las mañanas. In supporting new teachers to LaVenture, she has been such a great leader in helping new students get comfortable at LaVenture, giving new students tours, helping them find a place to hang out at lunchtime, and checking in with them in mutual classes. In your work ethic, Ms. Shirk remembers the first book report she turned in for her independent learning project. It was excellent and what she would have expected a high school student to produce. Yuritsa is brilliant. Mr. Harmon said she is a wonderful part of the school community and a strong independent learner. She asks questions when she is unsure of directions. She is respectful of everyone and aware of the learning environment and uses class time in a responsible way. And this year in science, I have seen Yuritsa go beyond expectations when she collaborates with classmates to support her learning and the learning of others. Yuritsa pushes herself to express herself and explain her thinking. Also, did you know Yuritsa is a wonderful artist? Sus diagramas de células plantas son hermosos. Her drawings of plant cells are beautiful. Yuritsa is truly a pleasure to have in class. From Ms. Haney, she is very bright and one of the hardest workers I have ever had in class. She always finished her work quickly and then helped other students with their assignments. She always has a smile on her face. From Ms. Nunez Gonzalez, Yuritsa has always been self-motivated. This is one thing I admired about her. She made things happen. I will miss her smile and her willingness to participate in class. Yuritsa, I hope that you can see how much you will be missed and how proud of you we all are. I'm so excited to see what you accomplish and hear of your successes in the future. Buenos días, Yuritsa. Tengo el honor de presentarte un premio al estudiante sobresaliente. Me voy a intentarlo todo en español. Lo siento si hago errores. Quería asegurarme de que viste este video de premio que se llevará a la ceremonia en YouTube este viernes. Yuritsa, nunca olvidaré la primera vez que te conocí. Estabas en la clase de inglés de señora Sinclair y obviamente era muy sociable, cariñosa y estaba trabajando muy duro para aprender sobre sus compañeros de clase. Recientemente
tú mudaste a los Estados Unidos y comenzaste a aprender inglés y que estabas sin ansiedad usando todos los idiomas que tienes para comunicarte con los otros estudiantes sin miedo, completamente feliz y emocionado de comenzar la escuela. Inmediatamente me impresionó y me sentí orgullosa de ti. Conociéndote en los últimos años, has demostrado ser un líder, una gran amiga y cada vez que entras en una clase traes felicidad y tu risa. Hablé con tus otros maestros y estos son algunos de los mensajes que tenían para ti. Muchos de tus maestros dijeron que eres un gran ayudante. De la señora Patriz, Yaritza es una estudiante siempre cariñosa, pensando en cómo puede ayudar a los demás. En asesoría siempre llegaba temprano para ayudarme a poner las sillas en un círculo o organizar la aula como necesitaba por el día. También es un estudiante muy responsable, tratando lo mejor que puede completar sus tareas con excelencia. La voy a extrañar mucho el otro año escolar porque su presencia siempre me alegraba las mañanas. En su apoyar a los nuevos estudiantes a LaVenture, de señora Solís y yo, ella ha sido un gran líder a ayudar a los nuevos estudiantes a sentirse cómodos en LaVenture, brindando recorridos para nuevos estudiantes, ayudándoles a encontrar un lugar para pasar el rato a la hora del almuerzo y registrándose con ellos en clases similares. En su ética de trabajo, señora Shirk recuerda el primer informe del libro que entregó para su lectura independiente. Fue excelente y lo que ella hubiera esperado que produjera un estudiante de secundaria. Yaritza es brillante. El señor Harmon dijo que eres una parte maravillosa de la comunidad escolar y una estudiante fuerte y independiente. Hace preguntas cuando no está segura de las direcciones, es respetuosa con todos y conoce el entorno de aprendizaje y utiliza el tiempo de clase de manera responsable. Y este año en ciencias he visto a Yaritza ir más allá de las expectativas cuando colabora con sus compañeros de clase para apoyar su aprendizaje y el aprendizaje de los demás. Yaritza se esfuerza por expresarse y explicar su pensamiento. Además, ¿sabes que Yaritza es una artista maravillosa? Sus diagramas de células plantas son hermosos. Yaritza es realmente un placer tener en clase. De señora Haney, es muy inteligente y una de las trabajadoras que he tenido en clase. Ella siempre terminaba su trabajo rápidamente y luego ayudaba a los otros estudiantes con sus tareas. Ella siempre tiene una sonrisa. De señora Núñez González, Yaritza siempre ha estado motivada. Esto es algo que admiraba de ella. Ella hizo que las cosas sucedan
Extrañaré su sonrisa y su disposición a participar en clase. Yaritza, espero que puedas ver cuánto te extrañan y lo orgullosos que estamos de todos. Estoy tan emocionado de ver lo que logras y escuchar tus éxitos en tu futuro. Es un placer para presentar nuestros líderes del Consejo de Estudiantes. César, Itzel, Daisy, Nevea y Ana Kelly han trabajado desde el verano pasado para apoyar LaVenture y siempre están pensando en cómo mejorar las experiencias en la escuela para todos. A este equipo de líderes jóvenes, gracias por todos. Y entonces, unos de los líderes tienen un mensaje inspirador para ustedes. It's a pleasure to present our ASB leaders. Cesar, Itzel, Daisy, Nevea, and Anna Kelly have worked since last summer to help the school, and they are always thinking about how to improve the experiences of all students. This team of young leaders, to you, I say thank you. And now, this group of leaders has an inspiring message for all of you. Bienvenidos estudiantes, familias y el personal de LaVenture. Hoy estamos celebrando los últimos 3 años. Aunque no podemos estar todos juntos en el gimnasio, todavía queremos honrar la clase de 2024. Welcome students, families, teachers, and staff. Today we are celebrating all our hard work throughout these 3 years of middle school. Even though we all can be crowded in the LaVenture gym, we would still like to honor the class of 2024. Recordemos cuando empezamos la escuela LaVenture. Durante las primeras semanas del 6º grado nos sentíamos asustados, tímidos y perdidos, pero también entusiasmados con la escuela secundaria. Al principio nuestras clases eran realmente tranquilas y todos se sentían incómodos. No entendíamos la diferencia entre el pasillo B a la D. A medida que pasó el tiempo y lentamente descubrimos nuestro camino por la escuela y nos volvimos más seguros al hablar con nuestros compañeros. Empezamos a crear grandes recuerdos en LaVenture, las cuales incluyen valientemente subiendo el columpio de la cuerda gigante en Camp Rock Island, experimentar oportunidades como viajes escolares y el liderazgo en el club Lucha, Boys and Girls Club y otras cosas, ganar trofeos, tener temporadas invictas y conectarse con compañeros en equipos deportivos. Let's rewind to when we started at LaVenture. During the first weeks of 6th grade, we felt scared, shy, and lost, but also excited about middle school. At first, our classes were really quiet and everyone felt awkward. We didn't understand the difference between the B wing and D wing. As time went on, we slowly figured out our way around the school and we became more confident in talking with each other. We started to create great memories at LaVenture, including bravely going to the top of the giant rope swing at Camp Orcailo, experiencing opportunities for field trips and leadership in Lucha, Boys and Girls Club, and other clubs, and winning trophies, having undefeated seasons, and connecting with teammates on sports teams. Queremos decirles gracias al personal de LaVenture por ayudarnos y alentarnos durante los últimos 3 años. Siempre quisieron lo mejor para nosotros y nos ayudaron a reflexionar y mirar hacia adelante cuando cometíamos errores. Nos dijeron que continuáramos incluso cuando sabían que queríamos rendirnos. A nuestros maestros de la clase de accesoría, gracias por tratar de despertarnos por la mañana y apoyarnos con nuestras tareas. A nuestros entrenadores, gracias por enseñarnos a trabajar en equipo y la importancia que es la comunicación en un equipo. A nuestros maestros, gracias por explicarnos las cosas una y otra vez hasta que entendimos, compartiendo sus personalidades con nosotros y haciendo nuestras clases divertidas con juegos y actividades. También queremos agradecer grandemente a la señora Solís por creer en nosotros y ayudarnos a crecer como líderes. También queremos agradecer grandemente a la señora Shirk. Siempre estuvo ahí para ayudarnos, entendió las situaciones difíciles por las que estábamos pasando y nos apoyó con lo que sucedía en nuestras vidas. We want to say thank you to the LaVenture staff for helping us and encouraging us these past 3 years. You helped us reflect and look forward when we made mistakes. You told us to keep going even when you knew we wanted to give up. To
To our advisory teachers, thank you for trying to help us wake up in the morning and supporting us with all of our assignments. To our coaches, thank you for teaching us teamwork and the importance of communication on a team. To our teachers, thank you for explaining things to us over and over again until we understood, sharing your personalities with us, and making class fun with games and activities. We also want to give a huge shout out to Ms. Elise. Thank you for believing in us and helping us grow as leaders. And also, we want to give a big thanks to you, Ms. Chick. You were always there for us. You understood the hard situations we were going through and supporting us with whatever is going on in our lives. A medida que damos el siguiente paso a la preparatoria, estamos agradecidos por nuestras familias amorosas que nos apoyaron y nos ayudaron. Nos inspiraron para seguir adelante, nos ayudaron a mantener nuestro enfoque y preservar los desafíos. A nuestros hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos y padres y más miembros de nuestras familias, gracias. Ustedes nos ayudaron con tarea, nos llevaron a nosotros y nuestros amigos a actividades, nos despertaban por la mañana y se desvelaban ayudándonos con tareas, nos ayudaron con artículos que necesitábamos para la escuela, nos escucharon nuestros problemas, gracias por estar allí por nosotros siempre. As we take this next step into high school, we are grateful for our loving families who supported us and helped us throughout these 3 years of middle school. You inspire us to keep trying, maintain our focus, and persevere through challenges. Brothers and sisters, aunts and uncles, grandparents, parents, and so many more family members, thank you. You helped us with homework, drove us and our friends to activities, woke us up in the morning and stayed up late at night to help us, supported us with supplies, and listened to our problems. Thank you for being there for us no matter what. La clase de 2024 es diversa y traemos muchos rasgos de personalidades diferentes. Somos ruidosos y tranquilos, somos serios y chistosos, somos sabios y seguimos aprendiendo, somos talentosos, músicos, atletas, matemáticos, escritores y más. Tenemos muchos compañeros de clase como Jared, que nos hizo reír todo el tiempo, incluso cuando era temprano en la mañana o cuando estábamos teniendo un día dificultoso. Tenemos muchos compañeros de clase como Jocelyn, que siempre es amigable, confiable y ayuda a los demás. The class of 2024 is diverse and we bring many different personality traits. We are noisy and quiet, we are serious and silly, we are wise and learning, we are talented musicians, athletes, mathematics, writers, and more. We have many classmates like Jared who make us laugh early in the morning even though we're having a bad day. We also have many classmates like Jocelyn who is always friendly, dependable, and helping others. La clase de 2024 tiene un nuevo capítulo por delante, con diferentes experiencias y nuevas personas por conocer. Continuaremos cometiendo errores, pero aprenderemos de ellos. Continuaremos haciendo recuerdos notables. El futuro es impredecible, pero con muchas posibilidades de éxito. Espero que todos nosotros, sin importar lo que haya pasado en nuestro pasado, creamos un futuro notable. The class of 2024 has a new chapter ahead of us with different experiences and new people. We will continue to make mistakes, but we will learn from them. We will continue to make remarkable memories. The future is unpredictable, yet with many chances for success. Hopefully all of us, no matter what our past has held, will create a remarkable future. Felix A. Fabian A. Esther A. Darnell A. Faith A. Alexia A. Alex A. Michaela A. Cassandra A. Baltazar B. Juan B. Zachary B. Brandon B. Brianna B.
Rocco B. Jennifer B. Alexandra B. Dylan B. Juan C. Marcos C. Omar C. Maribel C. Sylvia C. Luis C. David C. Daisy C. Jennifer C. Haley C. Diego C. Naomi C. Anna Kelly C. Jocelyn C. Edwin C. Josue C. Adrian C. Lizette C. Luis C. Rosa C. Olivia C. Diego C. Jaime C. Anicia C. William C. Ismael C. Jorge C. Jarrett C. Kathy D. Finley D. Aaron D. Elizabeth D. Mark D. Margarita D. Stephen D. Kenneth D. Luis D. Harley E. Zach E. Anya E. Sylvia E. Itzel E. Itzel E. Vanessa E. Emily E. Mateo F. Katie F. Alan F. Gabriela F.
James F. Holden F. Isaac F. Jacob F. Samantha F. Juliana F. Alessandro F. Jessica G. Angel G. Ixchel G. Mateo G. Wilfrido G. Cesar G. Aaron G. Hans G. Maria G. Perla G. Jesus G. Marisela G. Bailey G. Mark G. Marina G. Alana G. Michaela G. Jeslenny G. Hector G. Madeline H. Madeline H. Logan H. Allie H. Alex H. Joel Isaiah H. Josue H. Jose H. Ricardo H. Jaretsi H. Waylon H. Elise H. Natalie H. Roman H. Valerie J. Bella J. Mackenzie J. Cole K. Samara K. Addison L. Jeremy L. Wesley L. Robert L. Cesar L. Tyler L. Winter L. Elias L.
Eric, L. Natalie, L. George, M. Juan, M. Miguel, M. Jonathan, M. Kevin, M. Natalie, M. Annalise, M. Samuel, M. Joshua, M. Jessica, M. Natalia, M. Antonio, M. Chloe, M. Colin, M. Jose, M. Giovanni, M. Paxton, M. Daniel, N. Isabel, N. Alvaro, N. Aiden, N. Alexis, N. Carl, N. O. Anayeli, O. Nelso, P. Sophia, P. Yasmin, P. Anna, P. Elena, P. Estefania, P. Leslie, P. Sophia, P. Angelica, P. Ethan, P. Addison, P. Juan, Q. Tatiana, R. Rocio, R. Arleth, R. Carlitos, R. Analicia, R. Tanya, R. Jermaine, R. Alejandra, R. Carlos, R. Andrea, R. Andrea, R. Nevea, R. Esteban, R. Lene, R. Raquela, R.
Diana R. Esmeralda R. Johnny R. Lizeth R. Genesis R. Luis R. Marcos R. Yasmin R. Yuridiana R. Manuel R. Nicholas R. AB R. Rosalinda R. Jonathan R. Isai R. Caden R. Carlos S. Nicholas S. Priscilla S. Alexis S. Emiliano S. Heriberto S. Gabriel S. Jessica S. Inez S. Kimberly S. Alfonso S. Arturo S. Isabella S. Diego S. Hilda S. Angel S. Juanico S. Emmanuel S. Noah S. Summer S. Quinn S. Crystal T. Olin T. Nick T. Jonathan T. Julio T. Brenna U. Alonzo B. Uzbeth B. Vanessa V. Myra V. Jimena V. Kisari V. Daniela V. Anahi V. Britannia V. Yaritza V.
Logan, V. Chloe, V. Bria, Y. Esmeralda, R. Muchas gracias por venir a nuestra celebración. Hay un enlace más abajo para ver mensajes de felicitaciones de nuestro personal. Los extrañamos a todos y sabemos que vamos a continuar a enorgullecerse su familia, su comunidad y a sí mismo. Felicitaciones. Gracias for coming. Thank you for coming to our celebration. There is a link below where you can see more congratulatory messages from our staff. And we miss you so much. We know that you're going to continue to make your family, our community, and yourself proud. Congratulations.